Welcome once again. We are going to continue with the transport of material, and here we are going to see how different materials move in and out of the cells through three main physiological processes that are diffusion, osmosis, and massive flow, of course, as well as the active transport. So starting with diffusion, we need to know the meaning of diffusion. Diffusion, this refers to the movement of particles from the region of high concentration to the region of low concentration. Talking about the particles, we mean either it can be solid particles or gaseous particles. So as you can see here, when I say high concentration, kwa Kiswahili inamaanisha kwamba diffusion ni zile particles zinakuwa zinatoka kule sehemu ambapo ziko kwa wingi zinaelekea ile sehemu ambapo ziko kwa uchache, na hii process ya diffusion inaendelea mpaka pale ambapo pati zote mbili zitakuwa na particles zinazolingana. Unaweza ukaona hapa hizi dots za kijani ziko nyingi ukilinganisha na upande huu hapa. Maana yake sasa hizi particles zitakuwa zina move kutoka huku zinaenda huku. Ukiangalia huku ziko hakuna kabisa. Kwa hizi zitakuwa zina move kuja huku mpaka pale ambapo huku na huku kuwe kuna the same amount of particles. I hope you've understood there. Okay, so continuing with the diffusion, a difference in the concentration of a substance between two regions is known as the concentration gradient. Kuna kitu kinaitwa concentration gradient. Concentration gradient tunamaanisha nini? Tunamaanisha ni utofauti wa concentration kati ya pande mbili. Kwamba mfano tulivyoona hapa, huku kuna nyingi, huku kuna kidogo. Nikizihesabu hizi particles, nikahesabu labda na za huku, nikachukua zile nyingi nikatoa na zile ndogo, ile utofauti ndio inaitwa nini? Concentration gradient. So unequal distribution of particles is the one that causes diffusion. Kwa nini kunakuwa kuna movement kutoka sehemu moja ambapo ziko nyingi kuelekea sehemu ambapo ziko nyingi chache? Ni kwa sababu kunakuwa kuna unequal distribution of particles. So this process continue until the particles are distributed evenly throughout the liquid. Kwamba hii process ya diffusion inaendelea mpaka pale ambapo zile particles zinakuwa distributed zile sehemu kati ya zile sehemu mbili. Kwamba ule upande ambao ulikopo na nyingi na upande ambao ulikuwa na chache, zote kuwe kuna particles ambazo zinalingana in amount. Mfano ni when we add potassium permanganate in water. As you can see here, hapa kuna hizi crystals. Unaona ni kama let's assume tuchukue vidonge vya Panadol. Tuchukue vidonge vya Panadol tuviweke kwenye maji. Tuassume sasa ndo hizi potassium permanganate hapa. Asa hizi potassium permanganate hapa kwenye hizi crystals, zile particles za potassium permanganate ziko in high concentration, lakini kwenye maji potassium permanganate particles they are in low concentration. Kwa sasa zile potassium permanganate particles zita move kutoka pale ambapo ziko nyingi, ambapo ni kwenye crystals, kwenda kwenye nini? Kwenye maji, ambapo hiyo process itaendelea mpaka ambapo utakuta ile potassium permanganate yale maji yamebadilika rangi na kuwa rangi ya ile nini? Potassium permanganate. Au kama tumeweka Panadol, maana yake mpaka maji yatakavyokuja kubadilika kuwa na rangi ya Panadol. Okay? Then after there we are going to see about the factors that affect the rate of diffusion. Kitu gani ambacho kinaweza kusababisha ile movement of particles from the region of high concentration to the region of low concentration? Kitu gani kinaweza ka increase rate na kitu gani kinaweza kika decrease the rate? Okay, so the first one is concentration gradient. Kwenye concentration gradient here, when I say concentration gradient, if you remember, I said that the concentration gradient, this is the difference in the concentration between the two regions. Sasa kukiwa kuna utofauti mkubwa, maana yake zile particles zitaweza kumove kwa kasi sana. Kwa maana yake concentration gradient ikiwa kubwa ina increase nini? Ina increase the rate of diffusion. Another one is the surface area to volume ratio. The surface area ninachomaanisha ni nini? Mfano nikichukulia mfano wa mnyama ambaye ni mdogo sana, mfano sisimizi. Sisimizi ana surface area kubwa. Kwa maana yake diffusion ndani ya mwili wa sisimizi itateki place
kwa hali ya juu. Au mfano kwenye chombo kikubwa, chombo kidogo ukiweka particles, zile particles zitaweza kumove kwa kasi sana. Maana yake ile equal distribution itatokea kwa kasi zaidi ukilinganisha na sehemu ambapo surface area inakuwa ni kubwa. Mfano nikichukua perfume au spray nikapulizia kwenye chumba kidogo, na perfume au spray nikapulizia kwenye chumba kikubwa. Kwenye chumba kidogo, baada ya muda mchache sana, ile hali ya hewa au harufu ndani ya chumba kile kidogo itakuwa imebadilika kwa kasi sana. Lakini ukilinganisha na chumba kikubwa ambapo ile harufu kubadilika itateki some time. Another one is distance over which diffusion takes place. Hii ni factor nyingine ambayo inaweza increase au decrease the rate of diffusion. Hii ni kwamba mfano ni a thin layer of cells which increase the diffusion rate. Mfano hapa tunaangalia zile particles zina move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunaangalia sasa ile distance kutoka ile sehemu ambapo zina move kwenda ile sehemu ambapo hazipo, au kutoka ile sehemu ambapo ziko nyingi kwenda kwenye sehemu ambapo ziko chache. Kwa hiyo sasa ile distance ikiwa ni ndogo, maana yake zitaweza kumove kwa speed kubwa, na distance ikiwa ni kubwa, maana yake diffusion rate itakuwa ni ndogo. Another one is the mass of the molecule that are diffusing, kwamba zile molecules au particles zikiwa na uzito mkubwa, unajua kabisa kama particles zikiwa ni kubwa zinakuwa zina move very slow. If the molecules are very large, so it means they will decrease the rate of diffusion. But if the particles are very small, they will move very fast. So more massive molecules move more slowly because it is more difficult for them to move between the molecules of the substance they are moving through. Therefore, they diffuse more slowly. I hope you have understood there. Another one is the size of the molecule. The size of the molecule here, we mean the smaller the molecule is, such as gas, the faster the rate of diffusion. While the larger the molecule, such as liquid, the slower the rate of diffusion. Another one is temperature. The higher the temperature, kukiwa kuna temperature kubwa, maana yake diffusion rate itafanyeje? Itakuwa ni kubwa. Na kukiwa kuna temperature ndogo, diffusion rate itakuwa ni ndogo. Mfano nikichukua chumvi nikaweka kwenye maji ya baridi, au sukari nikaweka kwenye maji ya baridi, na nikachukua chumvi au sukari nikaweka kwenye maji ya moto. Ile maji ya moto yatawahi kubadilika kuwa maji ya chumvi au maji ya sukari very fast ukilinganisha na maji ambayo ni ya baridi. Another one is the state of matter. The state of matter here, as you know, we have 3 states of matter, which are gases, liquid, as well as solids. So diffusion in gases molecule is very fast because the gas molecules are always small, while diffusion in liquid is not as fast as those in gas, and it is also not possible in solids because the solids are very heavy. So it is very difficult for them to move from one place to